Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf YouTube auf meinem Kanal. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber habe eigentlich so das Gröbste überstanden von der Erkältung oder Grippe oder was auch immer das war, was mich die Woche ausgenockt hat. Ja, meine Stimmbänder sind noch ein bisschen belastet. Also entschuldigt, wenn es sich zwischendurch ein bisschen seltsam anhört. Ich habe heute Slaptam für uns. Und ja, ich hoffe auf eine Menge Grusel und Gänsehaut und wünsche uns jetzt allen sehr viel Spaß mit Slaptam. Ja, Slaptam, was haben wir denn da? Schockierende Aufnahmen, die jetzt viral gehen. Ja, schauen wir mal, ob dem so ist. Slaptam. How you doing? I'm Callan and this is Hi, Slaptam. You're about to see some of the scariest video clips that are trending on socials right now. So hit that subscribe button and get ready for more creepy content. Just like this. Schauen wir mal. Passengers aboard the narrow gauge train travelling from Durango Bigfoot. to Silverton in Colorado experienced an unexpected thrill when they believed they caught a glimpse of the legendary creature known as Bigfoot. Shannon Parker from Cheyenne, Wyoming was aboard the train with her husband Stetson Tyler, scanning the landscape for elk when the surprise sighting occurred. Ja, da ist was. Was ist das? The unusual sighting was captured by another passenger named Brandon, who, upon noticing the couple's reaction, decided to film the mysterious... Ist das tatsächlich ein echter Bigfoot? creature with his phone. Yeah, let me see your camera, I'll do it. The footage displays what appears to be a large hairy figure moving through the shrubs. Also wenn das kein Typ im Kostüm ist das der Bigfoot. Einer der At one point, it Bigfoots. squats down and blends into the surrounding foliage. Alright, just squat it down. Das ist ein Bigfoot. Bigfoot. Yeah, let me see your camera, I'll do it. Throughout the video, you can hear various passengers discussing the creature, wondering about its movements and speculating on its identity. It's an elusive creature. Das ist spektakulär. Also wenn das jetzt nicht ein Typ im Kostüm ist, der sein Fell natürlich wunderbar gestriegelt hat, so wie das aussieht, dann ist das tatsächlich Bigfoot, Skunk Ape, wie auch immer man ihn nennen mag. Das ist ja unfassbar. The creature eventually disappears from view as the train continues on its journey. Und der hat den Zug auch gesehen, ne? Der versteckt sich ja jetzt. Shannon shared with Newsweek that the experience was like no other, emphasizing the uniqueness of the sighting. Also wenn man jetzt nur dieses Bild hier hätte von der einen Frau, könnte das ja wieder wer weiß was sein. Also ob das da ein Bigfoot ist oder ein Felsen, das könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Aber die bewegten Bilder, wow. Even the train's conductor, Wow. who was familiar with the mountainous area, confessed he had never witnessed anything quite like it. Since being shared online, the video has generated significant buzz, leading to a wide range of reactions. Vor allen Dingen ist das ja auch eine zufällige Aufnahme. Die fahren ja da mit dem Zug vorbei und sehen den. Das kann ja gar nicht gestellt sein. Es sei denn, der hat den ganzen Tag da im Kostüm gewartet, um da die Passagiere zu erschrecken. Ist schon ein bisschen, ne? Also kommt mir jetzt schon sehr authentisch vor. Ich meine, was soll das sonst sein, außer ein Bigfoot? While some firmly believe in the authenticity of the sighting, others remain skeptical, suggesting potential explanations ranging from military camouflage to a well-orchestrated hoax. Ja, also militärisches Camouflage, also Tarnkleidung, also Fell. Wer verkleidet sich denn als behaartes, großes Wesen? The footage shared by Out There Colorado on their platform quickly gained traction, receiving thousands of likes and reposts, with users hotly debating the mysterious figure's true nature. It's an elusive creature. Vor allem, man sieht ja auch, dass das Fell ist. Ne? Alright, just squat it down. Verzeihung. Yeah, let me see your camera, I'll do it. Unfassbar.
This next strange clip was shared to Instagram by user Lifting the Veil X2. It's some footage captured by a patron in Starbucks. Take a look. Oh, wow. Ist halt ein Magier, ne? Other than the camera holder, no other people in the store seem to notice the strange man's behavior. Ja, das ist ein Zaubertrick. Is he practicing some sleight of hand magic tricks, or are we witnessing something more mysterious here? Let your theories rip in the comments down below. Cool. A recent photo shared on the Whoa. Ghosts of London Facebook page has the online community buzzing with speculation. The image was taken by a woman while she was exploring potential properties to purchase. While reviewing the pictures later, a particular shot of a hallway with stairs caught her attention. Also jetzt, bevor überhaupt was zu dem Bild erklärt wird, was man ja schon sieht, sind Beine. Beine und hier sowas wie ein Kleid oder so, ne? Also, wenn das Pareidolie ist, keine Ahnung. Aber es sieht tatsächlich jetzt schon ohne eine große Erklärung so aus, als wenn sich da was manifestieren will, ne? Upon closer inspection, a misty, almost transparent figure resembling a child, possibly a girl, can be seen seated on the steps. Ja, entweder das sitzt da, das könnte von der Beinhaltung tatsächlich sein, oder es steht, ne? Sieht man jetzt nicht so ganz genau. The revelation has led to a flurry of comments from the page's followers, with many suggesting that she reconsider the purchase and continue her house hunt elsewhere. With such a mysterious image circulating, it inevitably raises the age-old question, could this be genuine evidence of a spectral presence? Ja, es kann halt auch Pareidolie sein, ne? Also, vielleicht irgendein Defekt oder so auf der Treppe oder eine Verfärbung oder sowas. Keine Ahnung, aber für mich sah es jetzt vom ersten Moment an so aus, als wenn sich hier irgendetwas manifestiert, ne? Ist auch für mich einfach. Das ist für mich tatsächlich was Paranormales. Only time will tell if the potential buyer heeds the online community's advice, or if she'll continue to unravel the mystery behind the ghostly apparition. Also ich all würde by das, herself. das Haus nicht kaufen. A perplexing image recently surfaced on our Facebook community page, leaving members curious and somewhat unnerved. The photo, shared by user Real Chris LaPrairie, dates back 9 years and was taken at his mother-in-law's front yard. At first glance, the photograph appears to be a standard family snapshot, but upon closer inspection, a chilling detail emerges. If you look closely, a small, unexplained hand rests gently on the woman's shoulder. Stimmt. Given that you can clearly see the rest of the family's hands, this unexpected appendage is hard to account for. There was no one else. Vielleicht haben die noch ein drittes Kind. Oder dann halt ein viertes, weil ich glaube, das andere war ja auch ein Kind, ne? Was das Foto gemacht hat. Was hinter ihr steht. Und das ist halt die Hand davon. Ich kenne die Familie ja nicht, keine Ahnung. Ich muss mich ja jetzt darauf verlassen, was Slaptam uns hier erzählt. Aber für mich wirkt das so, als wenn hinter der Frau noch ein Kind steht. Ja, was einfach zu klein ist, als dass man es sehen kann. Around when this eerie image was taken. This uninvited guest has stirred up a whirlwind of speculation and theories among our Facebook community members. A prevailing thought suggests the possibility of a young spirit making its presence felt. Ja, ich glaube. Whether it's an optical illusion. Nee, das ist, glaube ich, jemand. Das ist, glaube ich, nicht noch eine Tochter. Also die haben garantiert 3 Kinder und das Kleinste steht dahinter. Kann man nicht auch sogar hier in der Spiegelung irgendwas erkennen? Nee, leider nicht. Ne? Also man sieht hier das blaue Shirt von dem Jungen. Nee, man kann da nichts erkennen. Schade, dass sich das nicht richtig spiegelt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass da noch ein kleines Kind hintersteht halt. Das ist, glaube ich, nichts Paranormales.
a trick of the light, or something more supernatural, this photo just gets creepier the more you look at it. Ja, das stimmt schon. Also wenn die jetzt kein drittes Kind haben und da steht auch niemand hinter, ja, dann ist das tatsächlich eine Hand, die da nicht hingehört. The realm of the paranormal is one that's intrigued and bewildered humanity for centuries. And now, in the age of technology, there's an increasing number of platforms for investigators and enthusiasts to share their findings, including the popular live streaming service Twitch. The newest sensation in this domain is a group known as Haunt Hunters, a collective of paranormal investigators who traverse the US, covering terrains from Utah to South Carolina. Their method is distinctive. They invite the public to join in real time during their investigation. Ist ja cool, ne, dass sie das bei Twitch übertragen, ihre paranormalen Ermittlungen. Live streaming their ghost hunts on Twitch. Recently, during one of their spirited expeditions, the Haunt Hunters made a stop at the historical Ritz Theater in Tooele, Utah. The theatre, a mainstay on Tooele's main street since 1939, has been the subject of numerous ghostly tales over the years, and now it seems the Haunt Hunters have added another layer to its enigmatic lore. While the theatre itself is a relic of cinematic history, having showcased countless movies over the years, it's the tales of the supernatural that have really kept its legacy alive. Also ich finde das ja immer wieder, jetzt ganz ab jetzt von den ganzen paranormalen Sachen, ich finde es ja immer wieder erstaunlich. Klar, dieses Kino ist jetzt nicht mehr in Betrieb, aber es ist halt noch da. Wenn ich mich hier so in Deutschland umsehe, nach alten, gemütlichen, schönen Kinos, die gibt es eigentlich nur noch sehr selten, eigentlich eher gar nicht. Es gibt noch diese riesen Cineplex-Dinger. Dabei ist das doch viel cooler irgendwie, ne? Und auch generell, alte Sachen werden hier in Deutschland lieber abgerissen. Und in den USA stehen viele der uralten Gebäude halt auch noch, ne? Und auch in vielen anderen Ländern natürlich, in England und so weiter. Ja, ist schade drum manchmal, ne? Und so versaut man sich natürlich auch Orte, an denen spuken kann. In so einem alten Kino, was seit 1939 existiert, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, irgendwelche Wesen anzutreffen, als in so einem Cineplex-Neubau, ja. The Bradshaw family, custodians of the Ritz Theatre for generations, and not just guardians of the theatre's cinematic history, but also its spectral narratives. Their experiences, passed down and discussed over the years, have added a shadowy layer to the theatre's ambience, making the Ritz a magnet for both film aficionados and ghost hunters alike. One evening stands out prominently in the Bradshaw Chronicles. Alan Bradshaw, after overseeing a typical night of screenings, was making his usual rounds to ensure that the theatre was empty and ready to be locked up. It was during this routine check that he was caught off guard. Peering into the dimly lit auditorium, he saw the unmistakable silhouettes of a man and a woman, seated comfortably as though waiting for a film to begin. Wie romantisch, sogar noch im Tod. Their presence was an anomaly. The night's show had ended, the audience had left, and the theatre should have been vacant. Puzzled, Alan called out to a nearby employee, questioning if they'd perhaps missed ushering out a couple. His daughter, Cherie Black, who was 13 at the time, curiously followed her father's gaze. She too saw the couple. However, as both turned their attention briefly away, then back to the auditorium, the pair had vanished. The subsequent flick of a switch flooded the space with light, confirming the auditorium was, in fact, empty. Resident LaDawn Tracy became engrossed with the theatre's phantasmic reputation. Living in the upstairs apartment of the Ritz building, Tracy noted her own brushes with the ethereal, sensing the presence of spirits whom she believes to be former employees of the theater. Also rundum in dem alten Kino spukt's. Ja. Jeder hat da schon mal was gesehen. Die Untermieterin, der Typ, dem das Kino gehört und seine Tochter, die haben alle schon was gesehen. Wir haben es jetzt nicht gesehen, aber die haben halt erzählt, dass sie was gesehen haben. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was unsere Twitch-Ermittler da sehen, wenn sie überhaupt was gesehen haben. On the fateful night of the Haunt Hunters' visit, as fans tuned in to their Twitch channel, the team meticulously set up their equipment. What's up?
I'll be right back. Also eins weiß ich auf alle Fälle, wenn die hier in Deutschland in so einem alten Gebäude wären, hätten die wahrscheinlich kein Internet. Hours into their investigation, one of the cameras placed strategically within the theatre picked up a chilling sight. Here. Watch. Shine a light, nothing. Shine a light away. Something's starting to get darker, and then it starts walking down. Reed stopped. Yo. He's already all the way down. He's now stopped, and the shadow keeps going, has stopped, and is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to... Ja, ich mache noch mal ein Stück zurück. Hier zeigt er zwar jetzt einen Schatten, aber achtet auch mal hier, einmal da drauf. Da sieht man auch. Chilling sight. Here. Watch. So. Shine a light, nothing. Shine a Da light geht, away. also, Something's starting to get darker, and then it starts walking down. ja. Reed stopped. He's already all the way down. He's now stopped, and the shadow keeps going, has stopped, and is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Ich bin mir sicher, das ist ein Schatten von den 3 Leuten, die hier unten rumwandern. Wir sehen ja hier auch die Scheinwerfer. Der eine scheint hier hin, der wird wahrscheinlich die Schatten oder den Schatten, oder das sind 2, ne? 1, 2 von den beiden hier verursachen irgendwie, weil das halt hier rüber leuchtet. Hier ist ja auch noch ein Scheinwerfer. Ich glaube, der geht mir ja so mittig und der geht so ein Stück hier rüber auch, ne? So, da der jetzt ja hier der Scheinwerfer tiefer ist als der und auch einen anderen Winkel hat als der Scheinwerfer, ist natürlich jeder Schatten, der auf die Wand geworfen wird, von diesem Scheinwerfer und von diesem kleinen Licht vielleicht auch noch ein bisschen, der sieht natürlich anders aus als diese Schatten. Diese Schatten sind größer, länger, weil der Scheinwerfer halt auch höher ist, ja. Hier haben wir halt einen Scheinwerfer, der ist halt sehr tief. Und ich bin mir fast sicher, dass der Schatten, den man hier gesehen hat, einfach einer der Typen war, die hier lang gegangen sind. Ist für mich jetzt nur naheliegend, ja. Aber kann natürlich auch einfach ein Schatten von irgendeinem Wesen sein, selbstverständlich. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to go to the right and then sit down on the bench. 2 shadowy figures, Ob der sich da hingesetzt hat, konnte man gar nicht one sagen. after another, seemingly appear out of thin air. Achten wir nochmal They drauf. stroll down the aisle before vanishing. And the shadow keeps der sich going, jetzt has stopped, and hinsetzt. is now walking more and more. It gets to Reed and then disappears completely. Weiß ich nicht. Another shadow has manifested, is walking down. Dude, you know, this is the craziest thing we've ever caught. Walks down the aisle, you'll see it start to go to the right and then... Also, okay, der eine ging hier jetzt auch gerade hier vorbei und es hat da keinen Schatten geworfen. Vielleicht liege ich da doch falsch. Aber wäre natürlich eine Erklärung, ne, dass das irgendwie ein Schatten ist von den Leuten hier. Ja, aber ja, ich denke 50-50, ne, würde ich sagen, ist die Chance. Dass das, ja, sagen wir mal, ganz trivial ein Geist war. Sit down on the bench. When reviewed in slow motion, the distinct outlines of 2 human figures are unmistakable. Ja. Ist schon ein bisschen seltsam. Could these be the spectral ushers that LaDawn Tracy spoke of? Vor allen Dingen passt das auch nicht. Hier stand ja einer, da ging ja einer. Und der Gang von diesem Schattenwesen hier passt nicht mit dem Gang zusammen, den die beiden hier machen. Auch mit der Geschwindigkeit nicht. Perhaps the mysterious couple the Bradshaws once saw. While skeptics may dismiss it as tricks of the light or camera glitches, the eerie coincidence of these figures aligning with local legends does raise eyebrows. The old Ritz Theatre's legacy is rich with cinematic memories, but it's these supernatural encounters that... Ja, das Doofe ist halt nur, weil wir ja auch links die ganzen Schatten die ganze Zeit sehen. Ja, kann man auch davon ausgehen, dass das auch irgendein Schatten von jemandem ist, ne, hier. Das ist leider schade. truly make it legendary. Whether or not you're a believer, the footage and tales surrounding the theatre are undeniably captivating, offering a tantalizing possibility of a world beyond our own. And then it starts walking down. Ja, Reed stopped.
He's already all the way down. He's now stopped and the shadow keeps... Also so richtig überzeugt bin ich immer noch nicht, ne? Und dafür, dass es ja da ja so spuken soll und dass das Einzige sein soll, was die da aufgezeichnet haben, was jetzt hier clipwürdig ist für Slaptam, schon ein bisschen mager, ne? Going has stopped and is now walking more and more, gets to read and then disappears completely. I'm sure by now you're all very familiar with the now infamous Plane Lady incident that took place back in July. 38-year-old Tiffany Gomez made a bizarre public scene while on board American Airlines Flight 1009, where she claimed that a fellow passenger wasn't real. And there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. But I am telling you right now, that back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Gab es da nicht sogar schon eine Erklärung zu, dass sie unter Medikamenteneinfluss stand? Recently, Gomez took to the skies again, traveling from Dallas to Los Angeles. Upon arrival, she was approached by a TMZ representative eager to gain insights into her earlier Ist klar, die Klatschpresse schon wieder da. outburst. Here's what she had to say. What exactly you saw, because you know you alluded to what you saw, but like we just want to know, like, you know, what did you see? I mean, thanks for asking that, but I have been told I cannot comment on it right now. I see. I'm sorry. Although she declined to share details about what caused her dramatic episode during the July flight, Gomez did indicate that an in-depth interview would be forthcoming. In the same breath, she alluded to an upcoming project related to non-profit charity work. So yes, there's some things in the works, mostly non-profit charity stuff. Also das passt dann doch eher damit zusammen, dass sie tatsächlich irgendwie unter Medikamenteneinfluss oder so stand, ne? Weil sie sagt, sie kann sich jetzt da im Moment nicht zu äußern, weil sie da auch für so eine Art Charity-Projekt irgendwie arbeitet in dem Zusammenhang. Das spricht irgendwie auch für Medikamente. Also vielleicht Medikamentenabhängigkeit oder Missbrauch oder so. Ja. Gomez's recent public appearances have spurred a new wave of online conspiracy theories. Various social media platforms and forums are abuzz with claims that Tiffany Gomez, seen in subsequent interviews, is not the original individual from the plane incident. Proponents of this theory have been highlighting perceived discrepancies in her physical appearance and mannerisms, suggesting that a lookalike may have been put forward for media interactions. Again, can't speak on that right now. I was distressed and I was getting off the plane no matter what. I just probably didn't even make the scene that I made, but I was getting off that plane, for sure. While such conspiracy theories often gain traction online, they're yet to be substantiated with concrete evidence. Still, they add another layer of mystery to an already bizarre series of events surrounding Gomez. So what did she see on that fateful flight back in July? And why is she being so sketchy on the details now? Is it a publicity stunt, or is there more to the story? Let me know your theories and thoughts on this one. Also ich glaube nicht, dass sie da was Großartiges gesehen hat. Ich glaube, sie stand wirklich irgendwie unter Medikamenteneinfluss oder irgendwie sowas. Und ja, hat sich da wahrscheinlich was eingebildet. Verschwörungstheorien schießen heute ja ganz schnell aus dem Boden. Also im Moment ganz übel bei TikTok, auch wieder flache Erde. Ach, ich kann es auch nicht mehr hören, ganz ehrlich, ne? Boah. One down below. Can either believe it or they cannot believe it. But I am telling you right now, that back there is not real. Ist nicht echt. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Before we take a look at an eerie story coming out of Mexico, remember to hit that subscribe button, then tickle that little bell icon there and turn on all channel notifications. That way you'll be in the loop every time we drop our scary, creepy videos. Noches, amigos. In the heart of Mexico, Luan, popularly known online as Joshua Lark, has been consistently sharing his family's unsettling experiences of what they believe to be paranormal occurrences in their home. Originally, Luan's channel was a space for jovial skits featuring his son Joshua. However, the tone quickly shifted when Joshua reported seeing an unaccounted-for child in their store. The family's account of events began... Ja, da haben wir aber schon mal ein paar Clips von gesehen, ne?
auch mit so einem Gesicht, was um die Ecke guckt und so. Wir wohnen da halt und haben da auch so einen kleinen Laden direkt daneben. And innocently enough with minor disturbances like unexplained noises. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? No inventes, ¿qué es eso? ¿Qué es? Se abrió. But as time passed, the intensity of the occurrences grew. Multiple members of Luan's family, including his wife and daughter, began seeing a perplexing figure of a woman within their residence. Estoy un poco nervioso, Das ist deren Ernst. Sitzt da einfach so ein Schattenwesen rum? Fui. In search of answers, Luan turned to religious and spiritual experts, installing CCTV cameras in the process. Through a medium, it was suggested that 2 distinct spirits might be haunting the premises. To provide respite for his family, Luan decided on a temporary relocation. Yet, when they returned, they faced even more bizarre phenomena, such as their tap water inexplicably teeming with worms. A priest from Monterrey posited a Haben sie ja alles da gehabt, ne? Medium, jetzt ein Priester. chilling theory suggesting that Luan himself might be the focal point of the disturbances, Das kann sein. haunted due to an ancient familial curse. As of now, the family's still in search of a solution to their spectral predicament. Recently, more spine-tingling footage has emerged from their home, further amplifying the mystery. In one video, Marsha, Luan's wife, can be seen tidying the living room. As the camera drifts across their space, an empty room is clearly visible. Yet within moments, as the camera swings back, a dark shadowy figure emerges from nowhere, only to vanish when the camera moves. Das ist echt widerlich. Erstes Ding, was da auf der Couch saß, jetzt da schon wieder. Oh nee. Once again. Ekelhaft. Oh, und ist weg. Also ob das echt ist oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ist nicht schön für seine Familie, ne, wenn das echt sein sollte. Und ja, also auch wenn die Wohnung gewechselt haben und es ist immer noch. Oh. In another video, Marsha's solo encounter is even more harrowing. Alone in the home, she hears the jingle of children's toys from a nearby room. Bracing herself, she begins filming, capturing on her phone an eerie shadow that makes a fleeting appearance in an adjoining space. Da hinten. Ich hab's gesehen. Da. Schon wieder einfach so ein... Was soll das denn? Was ist das? Das ist echt widerlich, ne? Boah, diese Schattenwesen. Und das ist auch, glaube ich, einfach so ein klassisches Schattenwesen. Nicht einfach nur so ein Schatten von irgendeinem, ich sag jetzt mal Geist oder so, sondern das ist eines dieser Schattenwesen, was pechschwarz ist und praktisch alles absorbiert an Licht, was es gibt. Boah. Ekelhaft. Ganz schlimm. The family's chilling tales continue to gain traction online, drawing both skeptics and believers in equal measure. For those intrigued by the paranormal, a deep dive into their videos comes highly recommended. Links to their distressing accounts can be found in the description box down below. Das Schlimme ist halt nur, umso mehr Videos, die in der Art hochladen, umso mehr Skeptiker gibt es natürlich auch. Ich bin ja auch so jemand, der sagt, wenn man so einen Account hat, wo das meiste Material halt was Paranormales sein soll, bindet man natürlich auch damit seine Zuschauer. Man muss denen auch immer wieder was Neues bieten an paranormalen Phänomenen. Und so ist natürlich die Gefahr groß, dass man da auch Accounts bei hat, die viel fälschen, viel selber machen. Ja, an Phänomenen. So, das könnte man denen jetzt natürlich auch unterstellen. Bin ich jetzt aber ein bisschen vorsichtig, weil mir die ganzen Sachen zu subtil sind. Also das taucht mir zu sehr im Hintergrund auf und die sehen es ja da auch noch nicht mal. Die halten ja noch nicht mal voll drauf oder irgendwie so.
es wirkt für mich schon authentisch. Ja, und diese Schattenwesen sind halt auch, ich will jetzt nicht sagen, ein großes Problem geworden, aber die fallen natürlich durch die Nutzung von den ganzen Smartphone-Kameras und so weiter, fallen die natürlich viel mehr auf in den letzten Jahren. Ne? Se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calma. Tja. We are launching a brand new. Ja, das war's dann schon. Ja, war ja sehr interessant. Ne? Hat Slaptam wieder ein paar gute Clips für uns rausgesucht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, ich hoffe, meine Stimme wird irgendwann mal wieder besser. Auch das Husten hat mich ein bisschen genervt vorhin, aber ist leider so. Naja, unten in der Beschreibung findet ihr alle Links zu dem Video von Slaptam, zum Kanal von Slaptam. Und ja, ich würde sagen, ich empfehle mich. Vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Haltet die Ohren steif. Adios.